What is that, ma'am? Rice flour? Gluten rice flour. Gluten rice. Glutinous. Always very nice for the Para sa akin, blue pack. kaunin mo. Glutinous. Wala nga ako Ay, doon. kukuha ko. Bibigay ko sa'yo. Tapaw. Dapat nagdala ka. Hindi ka nagdala, te? Hindi. Nagdala nga ako eh. Ngayon sa akin, ibigay ko sa'yo. Ha? Ano, flour? And maybe Rice. 3/4. 3/4. Yeah, 3/4. 3/4. Almost like a 40 gram. 40. With 30 gram of water. 3/4. You can see the texture. You can Ayan. Just Very good. It's okay. Sai quay. Wala na eh. Kinain niyo daw masarap. Damuchi. Nalagyan ng Oreo. Kaya pala. become transparent and inside. Yes, transparent na siya. So, Aderos, I'm waiting for your result from your mochi. You know, bilang dia boleh jadi. A bit. Okay. Then mix with this. And then the dough will be 15 gram and wrap inside. This maybe can separate. Preto. Tubig. Tubig. Then you can Yapon na. yapon. Hindi pa na. It will be more elastic. Oil. Hindi mo na pagkagayon na ilalag man sana ka nito. Mukhang man sana ka na. Ay, napagpaaba. Bangaan mo na sana. Amo ka na nagagawa na siya. Amo. Gawa nga ako na. Ako din. Dali lang na girl. It will more elastic and not easy to broken. Iya. Lagyan natin dito. For my 51. Oh, I think we very took cream here. good. Hmm? How many grams na? Too much. Tubig na. Too big lah. Yeah, like it 13, 12, 13. Maybe 10. Okay naman. Okay. Can you more? Oh, Yeah. Hanggang now. Dito rosemary. Might have sticky dough. Your hand will be bigger. And use a little bit flour. Still. Oo, pa rin siya mag-stick yan ang ano. How about we just only then roll this one? Oh, wait. my Spread hand out so here. sticky. Wait. Maglagay ka ng ano. Ibang plato. Dito. Then Lagyan mo just rin only dito. Roll. Yeah. Also, Yeah, you put like some that. little bit Yeah. there. So that is sticky. Lagyan mo rin dito, girl. Roll the dough. What? Ano ka Mag-ano ka na girl ng 10? Mag-ano na kami? Kasi paipitin na. Oh, I remember this one, ate. Ano? Ano ginagawa dyan? Ilagay yan dyan. Kaya, palitaw nga. Hello, lily bag. I like this one. Milky kasi yung sa tubig. Yes, yung ano te. May ano. Here. Apa lagi? Ada lagi mang barangnya? Emang ada barang lagi? Ada. Punya bukit dia. One. Wow, Put one. Oh. Yan, nakanako mo na yan. Pero isip ko na yan dapat. Hari ini satu semua. Kan dia ada satu ayam. So, yeah, and out. Ako kasi, Just like this. tulis mo rin na. Should be two plates, use the whole bowl. Okay? This is looking yummy.
Prito son pa lang siya. Si Prito son. Sponsor niya. My sponsor is Fiona. Si Ma'am Fiona, yung sa yoga ka niya doon. Yung pinakita niya pa. She showed me. Hmm. I know her. I know her. Ah! Wow! Or maybe na ano ng Ginger. Ginger. Dami kong ano. Ano ko. Onion. Ang onion tawag shallot, di ba? Onion, sibuyas. Onion nga. Red onion. Then, Chinese celery. celery. You know, in Indonesia, garlic is the, we call it Bawang. white garlic. And the red, the salad, we call Also it garlic. red garlic. The garlic in Indonesia is the same name. So we call it white and red. But in English, the name is very, very different. Yeah, when you say red garlic, kalau yang kata bawang juga, kalau kalau bombay itu, yang putih sama yang merah dia pakai red onion, Vietnam. Wow. Cooking wine. Cooking one. Cooking one. Pecao. Laging meron naman yan. Kasi yan ang masarap kasi sa gulay. Paham. Wow. Very yan. Lady, what is that? Fresh lily. Lady in English. Lily bulb. Lady bulb. Pero ano po yan? Kasi parang sibuyas yan na Maganda puti yan na. din sa ovary natin, girl. Maganda yan sa ovary Sa natin. Hong Kong nga. Yan. Yan dito sa Macau. Use the mushroom water. Oh. Yummy. Oh. Wow, I like it. I make also this next time. Nah itu loh, kamu pakai kamera Natutuwa nito yan. Looks yummy. Oh, this one is pretty good. Only 10 minutes to cook. Add some white pepper. Okay. Sesame oil. Kaya Texture. water. Oo, paganda yan ng texture, girl. Yan. Yung pang sticky-sticky. Wow. Okay. Wow. Ano sabi starchy? Yummy, yummy. Sana bilhin ni Amo ganitong pangluto, oh. Ang ganda ng Non-stick. Marami ako ng ganyan. Sa amin. Sa amin to. Marami, mamili ka. Promise talaga. Sana kinuha ko yung kinain. Kaya nga Sinagi niya. para mahiya. Oh. Oil. Yan natin, yan eh. Hindi naman siya mainit na mainit. Ayan, ayan, ayan. Sarap yan.
the Tausi. Sauce. Black pepper. Black beans. I need some space to put the fish. Then it won't be sticky. Yeah, okay. You can put some onion. Good. And good. Put the foam first. Head. Shell. Pour the foam. Parang inununan eh. Lalabas din inununan. Taktiw. Para puro camera yata ang minuluto. Puro cellphone na dito. Wine. Oh, na. Itinakpan na. Sarado na. Wine. Halika. Oh, ayan na nga yan siya. Magiging taktiw na yan. I use this kind of one. Yeah. Can, but no more. Ba't sinarap mo? Harap. How many minutes? Parang sabi yung Ate, buy one take one na ngayon. Kaya nga, buy one take one. Buy one take one nga. Buy one take one. Later, ah. Later. Oh, okay. This is good for the stomach. Which one? This one, ma'am. Yeah, of course, have ginger. Good for the winter season. No worry. We homemade all is tasty. Yeah. Mm. Yeah. So yummy. Sarap niya yung sesame. Sesame. Ay, Yung black sesame. oo nga, dapat nilang isa tayo. Bakit?